os amigos de vocês, né, assistirem pelo YouTube, isso vai ser possível daqui a alguns segundos. Estou começando agora essa transmissão. E antes da gente começar a segunda parte da fala do Geshe sobre os 8 versos, eu queria fazer um anúncio aqui muito gostoso de se fazer, que talvez alguns já tenham visto, aqui eu estava compartilhando com vocês, né? Que o lançamento do livro A Semente da Compaixão, que é a história ilustrada, a biografia ilustrada da vida de Sua Santidade Dalai Lama. Esse livro, ele é recomendado, claro, para crianças, adultos, jovens, qualquer idade, mas ele é uma oportunidade de a gente aproximar essa biografia dos pequenos. Então, para aqueles que têm interesse, é um lançamento do Caminho Suave, coedição com a Mantra, né? E daí vocês podem procurar através do arroba e o perfil no Instagram, certo? Então, é mais uma forma da gente celebrar o aniversário de Sua Santidade este ano. Né? Lembrando, aqueles que têm interesse, que podem, né, estão inspirados para contribuir com a nossa causa da Tibet House, a gente tem a corrente Mente, que é uma forma de a gente manter os nossos programas da Tibet House de pé. Então, aí estão os dados bancários para depósito ou transferência. Aqueles que puderem, para ajudar, por favor, transmitam para os seus amigos também, de repente tenham interesse. Então, agora, prometo que não serei mais um obstáculo entre vocês e os ensinamentos. Passo a palavra agora para o Geshe Pende, que está na segunda parte, né, dessa trilogia de palestras sobre os 8 versos, e deixo vocês nas mãos mais do que habilidosas de tradução de Gianni Pili, que com certeza vai ficar agora super sem graça, porque eu estou elogiando ela. Toda vez que eu elogio ela, ela fica sem graça. Olha ela aí, ó, se segurando. Então, agora passo a palavra para o Geshe Pende e desejo a vocês um excelente evento, aí, um excelente ensinamento com ele. Geshe lá, now it's up to you to enlighten people. Please, Geshe lá. Good evening, good evening. Good evening. Okay, first, Tashi Dele to all of you, and good evening. So we are continuously going to talk on 8 verses of Training the Mind, which is written by one of the Tibetan great master, Kadamba Geshe Langri Tangda. So the first section, we already discussed about that. So last class, we finished the first stanza. Now today we begin a second stanza. So before beginning this verse, first I want to share the essence of this practice. You know, what's the way we target. I mentioned last time again, but it is important to share you again. The Buddhist, we believe the fundamental of our suffering, physical, the mental, the emotional pains we're suffering are caused by one's own mental afflictions, the ignorance. Among the mental afflictions or the ignorance, their fundamental causes is self-centered and the mind of ego grasping. So all of us has that. So we need to change that. Então, Geshe lá deu boa noite a todos, Tatshidere a todos. E então, na semana, ele vai continuar essa semana a ensinar os 8 versos que transformam a mente para nós.
foi um texto composto pelo grande mestre tibetano Kadampa, Geshe Langri Tangda. E então ele na semana passada ele começou a ensinar o primeiro, ele ensinou na verdade o primeiro dos 8 versos, né? Então essa semana ele vai continuar. Mas antes de seguir com os ensinamentos sobre os 8 versos, ele gostaria de retomar um pouquinho a essência desse ensinamento, que é muito importante, que é a visão budista de que todo sofrimento mental, físico, emocional, todo sofrimento, ele tem uma causa fundamental, que são as aflições da mente, ou a ignorância. E essas aflições da mente, elas, por sua vez, têm uma causa, tem 2 causas principais, que são a mente que se fixa a um eu e a mente autocentrada. So, in order to eliminate self-centered, we develop love and compassion and the bodhicitta. In order to remove mind of ego grasping, we develop our wisdom for understanding the ultimate reality. So, love and compassion and bodhicitta in one hand, the wisdom who understanding the ultimate reality is the other hand. These are the subject, these 8 verses of training the mind. Então, para nós podermos lidar ou eliminar o autocentramento, então, os antídotos diretos, então, são a bondade amorosa e a compaixão, e a bodhicitta. E para eliminar a mente que se fixa a um eu, nós precisamos, então, desenvolver a sabedoria que conhece a realidade última. Então, o desenvolvimento da bodhicitta, o cultivo da bodhicitta, da bondade amorosa, da compaixão e da sabedoria que realiza a natureza última da realidade, são a essência dos 8 versos Transformam a Mente. So, as human beings, last time mentioned earlier, we have a natural desire, the innate natural desire, which is just wants to live happy in peace and do not want suffering. This kind of desire, the wish, is called nature or innate. It's not influenced by any your religious faith or families, others. It's just by birth. So last time ordered to talk about it because it is important to first, before we practice this, to understanding why we're doing this. Então, na semana passada ele falou para nós que nós, como seres humanos, nós temos esse desejo inato de querermos ser felizes e de não sofrermos, né? Esse desejo, ele não é um desejo influenciado pela cultura ou pelo meio externo, ele é um desejo que é de nascença, né? Nós nascemos com esse desejo. Então, antes, isso é muito importante, ele quer voltar a nos levar a essa reflexão antes de entender, de mergulhar nos ensinamentos dos 8 versos, para nós podermos entender o propósito, o fundamento desses ensinamentos. So, therefore, when if your fundamental desire or your deep of your heart is seeking peace and happiness, that kind of desire is what you call inseparable, right? Wherever you go, wherever you stay, always there. So every your decision, every your lifestyle you choose, whatever lifestyle you choose, it's about happiness, achieve peace and happiness. So first, this is so important to know. So why are you doing this? Why you want to choose this kind of lifestyle? This kind of lifestyle, it's always because of happiness. So that's first you should understand. I'm doing this is for happiness. Otherwise, you're doing, but you do not know you're doing for what. Then eventually it goes completely opposite. You're doing this for suffering sometime. Then you're making more sufferings. So always you need to make connection. Oh, today I started this job. Today I decide I want to do this. It's for happiness. It's for peace. So when you make
connection, then your aim, even you success or not, but your aim is for happiness. You're always holding to your aim, so it's not going to lose your aim. Então, é muito importante que nós entendamos que esse desejo inato, ele é inseparável de nós. Então, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, qualquer decisão que a gente tome, por um estilo de vida ou por outro, o nosso desejo é sempre por paz e felicidade. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Porque a gente tem esse objetivo bem claro, porque dando certo ou não, pelo menos nós sustentamos esse desejo com mais clareza de obter felicidade e paz, e não o contrário, né? Não de sofrer e trazer mais sofrimento com as nossas decisões. Então, é importante, muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Essa clareza de objetivo. Otherwise, sometimes, even you making yourself so much suffering, but you thinking the aim of this is to have money, or to have power, to have reputation, then you forget your fundamental aim, which is happiness. Then, because of money, maybe it can create so big problem. Because of power, it's creating not only oneself suffering to family, suffering to entire other sentient beings. So when you forget your fundamental, your aim, then sometimes you're doing for creating more suffering. That's why keeping every day, whatever lifestyle, whatever job you're doing is for happiness. When you keep that kind of intentions, even sometimes you'll be not success, you maybe not reach what you wanted, but it's not makes you that much depressed because your aim is happiness. So either I become sometimes where you gain so much money or power, it not create you so much ego, because just having money is not your aim. Your aim is really peace and happiness. It keeps your mind always balanced. I couldn't hear. I'm back. I'm sorry. I fell out. Okay. I'm sorry. Então, é muito importante que a gente mantenha em mente qual é o nosso propósito fundamental, esse desejo inato de ser feliz, de ter paz, para que a gente não se engane, para que a gente não sofra na busca da felicidade, né? Acabe sofrendo buscando a felicidade e trazendo sofrimento para os outros. Ainda que a gente não consiga obter o que a gente desejava, ou a gente ganhe muito dinheiro nessa busca, se a gente tiver clareza do nosso propósito verdadeiro, ganhar dinheiro não vai fazer com que a gente fique com o ego muito fortalecido, assim, um ego muito exacerbado, né? So for that reason, if your aim is happiness, so the happiness and peace, where should we start? Where is happiness? Is happiness an outside here or happiness is inside? So last time I talked about happiness or joy or suffering is each individual's mental experience. So when your mind is fully experiencing on joy, the pleasure, calmness, peace, that means you are happy. If your mind is full of frustration or angry or stress, then it doesn't matter even you wear very fancy dress or you sit in the fancy car, but the person is suffering, right? It's that very clear. So happiness and suffering is
each individual's mental experience. Então, a gente tem que começar a pensar, então, o que é, então, essa felicidade, né? Então, na semana passada, o Geshe falou claramente para nós que essa felicidade, essa paz, ela é uma experiência mental, uma experiência interna, né? E, então, quando a nossa mente está calma, está em paz, então significa que a gente está feliz, né? Por outro lado, quando a gente está com raiva, ansioso, deprimido, não importa que a gente esteja vestindo uma roupa super linda ou que a gente esteja num carro maravilhoso, a experiência mental é de sofrimento, né? Então, a experiência interna é o que nos importa, é o que vai determinar a nossa felicidade ou o nosso sofrimento. A gente tem que ter muita clareza disso. So when the mental experience, when we talk about the mind, we talk about sensory, the physical sense consciousness, the mental consciousness. Among these two, mainly the mental consciousness, I already mentioned last time. So now, in order to make that mental happy and joy, in able to live peaceful this mind, so who will directly disturb or destroy your peace of your mind is one's own mental affliction. There's no any outside, just as a condition, but the direct straight who will going to obstruct your peace is your own mental affliction. So the reason is, as soon as these mental afflictions arises, like anger, jealousy, attachment, anything, as soon as when they arises, it disturbs your mind, which means it makes some kind of uncomfortable. It's if you are very happy, as soon as when this emotion arises, your happiness is gone, finish. So that's very clear. True enemy, like a true enemy is one's own mental affliction. Enemy, which means the things which is destroy your happiness, right? Who taking your peace and happiness, destroying, who creating suffering. So who do this? One's own mental affliction. So that first, before do you really understand these things? Your anger, your selfish, your mental affliction will destroy your peace of your mind. Your negative emotion will create you suffering, stress, worry. So first, you should need to be research and really understand that. Então, na semana passada, o Geshe falou sobre as 5 consciências ligadas aos sentidos físicos e a consciência da mente, né? A consciência mental. Então, a consciência mental que realmente importa, né? É ali que a gente vai ter a experiência de felicidade ou não, né? Ou de sofrimento. Então, quando a gente não tem a experiência de felicidade, qual é a causa disso, né? Por que a nossa felicidade é obstruída, né? O inimigo, aquilo que diretamente afeta a nossa experiência de felicidade, são as aflições mentais, né? É claro que existem circunstâncias que vão contribuir, mas o que diretamente obscurece ou representa um obstáculo à nossa felicidade são as aflições mentais. Assim que as aflições surgem, a nossa mente perde a paz, perde a felicidade. Então, é muito importante a gente entender isso, né? E pesquisar internamente. Reparar que quando a raiva surge, quando a inveja surge, quando o egoísmo surge, isso perturba a nossa mente. E é esse que é o verdadeiro inimigo. É isso que vai impedir que a nossa mente se sinta em paz, se sinta feliz. É isso que vai causar o nosso sofrimento. Então, isso é muito importante a gente reconhecer na nossa própria experiência. So therefore, last time I mentioned earlier, when somebody did something wrong or make bad decision or it hurts you, how bad it hurts you, it's not about that. How much, because of that reason, how much anger you feel. So if the 5 family members live together, they get same affected, but each of 5, because of different types of the anger, the person who become more angry, that hurts them much stronger. People who light anger, light affected. So it's not about only how bad he or she is. It's also about
how much anger you have, how much you're angry to them. So if your anger is too strong, it will hurt you so bad. So if you have very less anger, it will hurt you less. So understanding that if, who hurting you directly, it's mainly one's own anger. So this is the example, but all the other negative emotion doing like that similar. Uhum. Então, por exemplo, né, quando alguém faz alguma coisa negativa para nós, quando alguém toma uma decisão errada e faz alguma coisa ruim para nós, né? O que vai fazer com que a gente realmente sofra não é a ação em si, mas é o quanta raiva a gente manifesta por conta daquela ação. Então, por exemplo, uma família com 5 pessoas que sofrem o mesmo tipo de ação, né, são submetidas ao mesmo tipo de ação negativa, aquele que tem mais raiva, que manifesta mais raiva, é o que mais vai sair ferido. E aquele que manifesta menos raiva vai ser o que vai sair menos ferido. Cada um vai responder de um jeito, dependendo de como a pessoa manifesta as aflições da mente, né? Então, o ponto todo não é a ação em si, né? Mas é o quanto de raiva você traz à tona, você manifesta, né? Então, esse é um exemplo, usando a raiva, mas com todas as emoções negativas, a gente pode investigar da mesma maneira. For instance, during this lockdown now all over the countries, because of this pandemic, so millions of people, we all have to stay in the home. So either rather you believe or not, but you have to stay in the home. There's the lockdown, right? So now, because of that, you can't go out. You can't go to the restaurant or what you call bar, or you can't go to the sports, watching the movie theaters, or maybe because of that you lost the business, or many things going on. So because of that reason, each individual may be feeling, some may be so depressed, some might be so much angry, the pandemic is the same. Lockdown is all over the countries. But the people who live in their country, each individuals have different feeling, different affected. Some because of that, so stressed, it hurts them very bad. Some less, some not that much. So individual, the experiencing of the suffering of lockdown, suffering of pandemic, variety. So these kind of things come from where? Some people become so angry, you can accuse the leaders, you can accuse to the doctors, wherever, somebody. So being angry and accusing them, if they're benefiting you, of course you should do it, but it's not benefiting you. Either you say horrible things, or either you say beautiful two things, these people, same. It's not going to affect anything. But shouting, screaming, angry is realities. It destroys you. You hurting yourself. So think about that. Be smart, which means, you doing this is you do not want suffering. That's why you're blaming. But if they're blaming or accusing and angry, it's helping you to stop your suffering. Of course, we should do it. But instead of reduce your suffering, it's increasing more suffering. You become more angry, you become more hate, and that's really creates you so much sadness, pain, and also its effect to your family members. So that's why we should understanding really causes of suffering is within your mind. The anger is somewhat of negative emotion. So we should understanding that first. Then you need to know how should we deal with this? How should we, overcome these sufferings? Então, por exemplo, agora nessa fase aqui de isolamento social, né? Todo mundo está passando mais ou menos pela mesma coisa, né? A pandemia é a mesma, você querendo ou não, você não pode sair de casa, você não pode passear, você não pode ir no restaurante, você não pode encontrar as pessoas. Alguns perderam o trabalho, outros perderam o negócio. Então, assim, está todo mundo passando por uma situação igual, né? Mas alguns
sofrem demais, alguns ficam com muita raiva do que está acontecendo, né? Aí a pessoa tem muita raiva de estar passando pelo que está passando, né? Sofrendo, não querendo sofrer, mas sofrendo. Aí a pessoa começa a querer culpar alguém, né? Culpa os políticos, culpa alguém, né? E fala coisas horríveis. Para a pessoa que está lá, para o político que está lá, não faz a menor diferença se você fala umas coisas horrorosas ou se você fala umas coisas maravilhosas. Para a pessoa não faz a menor diferença, mas para você faz muita diferença. Quanto mais raiva você expressa por estar nessa situação, mais sofrimento você traz para você mesmo. Então, para você mesmo e para pessoas então em volta de você, né? Então, você não querendo sofrer, você culpa o outro. Mas justo por culpar, você só acaba sofrendo mais. Então, o ponto é que a gente precisa ser um pouco mais inteligentes aqui, né? Entender o que realmente é a causa do sofrimento. O que realmente faz com que a gente sofra, né? Então, essas causas são internas. Elas podem ser tocadas pelas circunstâncias, como o Geshe falou antes, mas a causa verdadeira do sofrimento são as aflições da nossa mente. Então, a gente precisa reconhecer isso primeiro. Uma vez que a gente reconheça, então aí sim a gente precisa aprender como lidar e como superar as aflições da própria mente. So it's same within your company, within your family. These situations are the same things we're going. So point I'm talking here is when you're really understanding these fundamental causes of all those, the inner stress, the fear, worry, depressions, is caused by one's own self-centered, one's own anger, or maybe you have so high expectation, so that's why it causes you upset or fear. So some kind of negative emotions there. So knowing that is when you're understanding these negative emotions are so dangerous. They really, really destroy your peace of mind, your dignities, your values. When you really understand that, then the second thing is it's knowing disadvantages of one's own negative emotion helps you to wish to free from them, wish to change them. If these negative emotions are what you call permanent, unchangeable, then of course we have to accept it. We have to go that. But these negative emotions are changeable. You know, if you try it, you can change. In order to change that, everybody, all of us human beings, we all have same potential, same power to change negative emotion. But this is completely self-responsibility. Your negative emotion, you are the person can change it. Nobody will change for you. Nobody will eliminate it for you. So it's your self-responsibility, understanding that through that you're generating, really, I want to get rid of my anger. I want to reduce my hatred, my attachments, or my selfish, my jealousy. That kind of desire is first so important. That helps you to push you to go to the change. So that's why I'm talking disadvantages of, you know, all this suffering you have is causes by fundamental causes is one's own mental afflictions. Então, quando a gente entende que reagir dessa maneira, deixar afetar dessa maneira, não nos ajuda, se ajudasse a gente faria, mas não nos ajuda, né? Então, a gente começa a perceber que a raiva, a negatividade, é isso que verdadeiramente perturba a nossa mente e que nos traz sofrimento. Então, quando a gente compreende isso, o passo, então, seguinte é a gente compreender as desvantagens das aflições da mente, né? E é isso que o Geshe está tentando explicar para nós, para a gente refletir sobre as desvantagens das aflições mentais, né? De se render, de se entregar às aflições da mente. Quando a gente entende, então, que a fonte do sofrimento, o que impede a nossa felicidade, são as nossas aflições mentais, e a gente entende as desvantagens dessas aflições mentais, então surge, então, aí o desejo de a gente se livrar delas, né? Quando a gente compreende as desvantagens, surge o desejo de se livrar delas. E
Se elas fossem permanentes, ou seja, se elas não pudessem ser eliminadas, então a gente não teria o que fazer, né? Mas não é o caso. Elas não são permanentes. Elas são... Todos nós temos o potencial de se livrar delas, de nos livrar delas, né? Então, todos nós temos natureza de Buda, todos nós podemos nos livrar delas. Então, uma vez que a gente compreende as desvantagens, tem o desejo de se livrar das aflições da mente, sabendo que nós temos o potencial de fazer isso, então aí é a nossa responsabilidade fazer isso. Ninguém vai poder fazer por nós. Nós é que vamos ter que lidar com elas e entendendo que elas é que são nosso verdadeiro inimigo. So then, when you step up, when you feel now, really, I'm going to change that. When you feel that, then first obstacle is the arrogance, ego. So I'm the right, you are the wrong. So we're always thinking, I'm right, you are wrong. The ego, the arrogance. The ego, the arrogance is the first obstacle who obstruct to fix your problem, who obstruct to remove or to reduce your mental affliction. Because when you're living with so much arrogance, so much ego, you don't see your mistake. So if you don't see your own mistake, you are very smart to see others' mistake, others wrong, but you can't see your mistake. If you don't see your own mistake, your own wrong, then how you change? Because in order to change that, you have to understanding mistake as a mistake. So if you don't see mistake as a mistake, how can you change mistake? There's no way. So therefore, in order to see one's own mistake as a mistake, arrogance is the first negative emotion who obstruct you. Therefore, first, we need to get rid of this arrogance. So to get rid of the arrogance, how should we do it? How should we get rid of our arrogance, the ego? And here the second stanza, right? The second stanza is, whatever I associate with others, I will learn to think of myself as the lowest among all, and respectfully hold others as a being supreme from depth of my heart. So that's the stanza, teaching us how to deal with one's own arrogance or ego. Então, qual que vai ser o nosso primeiro obstáculo nesse trabalho, né, de nos livrarmos das aflições da mente? Nosso primeiro obstáculo vai ser a arrogância. Vai ser a gente achar que tem razão, né? A gente achar que está certo, que os outros estão errados, né? Vai ser não ser capaz de ver os nossos próprios erros. A gente consegue, é muito espertinho de ver os erros dos outros, mas para ver os nossos próprios erros a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, nosso primeiro obstáculo vai ser esse, vai ser a arrogância, esse ego super forte, né? Então, o primeiro ponto vai ser a gente ver os nossos erros como erros, né? E se livrar dessa arrogância. Esse vai ser o nosso primeiro trabalho. Então, para esse primeiro trabalho, nós temos, então, o segundo verso, que vai nos ensinar a fazer isso, a gente se livrar dessa arrogância, né? Então, sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a ver a minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e, com todo respeito, considerá-las supremas do fundo do meu coração. Então, esse é o segundo verso que vai nos ajudar a nos livrar da arrogância. So, arrogant or the ego is, you can see majority of the people, we are very easy to see others' mistake, others wrong. So we are very hard to see one's own mistake. Even people tell you you have a mistake, it makes you something upset. It makes you something angry. So you do not want to see, or either you don't see. This is the one big mistake. Because if you don't see mistake as a mistake, I mentioned earlier, this is the sign of declining. From the business world, if the business leader, if too much arrogance, so if the person is too much arrogant, then you don't see your mistake. So even people tell you this mistake, you're angry, you're shouting them, so nobody tell you, so you don't see, then mistakes and mistake and mistake, your business go down, eventually bankrupt, right? Bankruptcy, completely finished. As a country, as a
national, right, leaders. If the leader becomes so arrogant, so ego, then making mistake upon mistake, and you do not want to see, you don't see them, or people tell you, but you don't listen because of you think I am the one who knows everything. Then result, it creates so much problems within the individual, within the nations, everywhere. It declining, destroyed. Eventually, you lose everything, completely fall down. So all these big countries, nations problem, to small business problem, family. You know, sometimes family members, the big one is thinking I'm the head of the family and making all ego, then they also create problem within the families, individual. So understanding this is the ego, the arrogance, is the one of the danger, the enemy who will completely cover you, blind you, don't seeing your thing, who will obstruct your progress, your success. So who will obstruct to change into happiness. So all this come from one's own ego. So we don't need to point to the other people, pointing ourselves and really understanding my ego, the arrogant, is the one of the danger. This is the mind obstruct to develop your education, to develop your inner skill, to develop your inner talented. This is the obstacle who cuts your relationship, everything makes you lonely. So therefore, you need to get rid of this first. Então, a arrogância é esse primeiro grande inimigo, esse primeiro grande obstáculo que nós vamos precisar nos livrar dele, né? Então, porque a arrogância, ela impede que a gente veja os nossos próprios erros. Então, uma empresa, por exemplo, um negócio, né? Onde o líder não enxerga os próprios erros e não escuta quando as pessoas vêm falar dos erros que ele cometeu, né? E continua cometendo um erro atrás do outro. O que acontece com essa empresa? Ela vai caindo até a hora que chega à falência, né? Essa mesma coisa acontece nos países, né, com grandes líderes, acontece nas empresas, acontece nas famílias, né? Quando o chefe da família fala, não, eu sou o chefe da família, eu que sei de tudo, eu não escuto ninguém, eu faço do jeito que eu quiser, e vai cometendo um erro atrás do outro, leva a família ao fim, né? E acontece com a gente individualmente, né? A gente comete um erro atrás do outro, não tem a humildade, né, de enxergar o próprio erro, fica apontando erro nos outros, mas não enxerga os próprios erros, né? Então isso vai nos impedir de fazer qualquer transformação, vai nos impedir de crescer, vai impedir o nosso desenvolvimento das nossas habilidades, vai fazer com que a gente se torne pessoas sozinhas, solitárias, né? Então, o primeiro ponto é se livrar da arrogância, desse ego que não enxerga, não aceita os próprios erros. Isso vai nos bloquear. Esse é o primeiro ponto, o primeiro obstáculo que a gente precisa se livrar. So now, how do we reduce our ego, the arrogance? It's saying like we should develop the humble attitude. So the humble attitude, if you learn to cultivate a humble attitude, that humble attitude will help you to reduce your arrogance. That's why here saying, whenever I associate with others, so whenever I associate with either family members, or either neighbors, or your co-workers, your friends, whoever, I will learn to think myself as lowest among all. So you always keep yourself as the lowest toward them. So it's huge benefit. If you keep your mind very lower toward them, even people say, even they accuse you, is not that much hurt you. If you feel like so much pop up, then little small accuse you, it so much hurts you. So that's why, you know, if you will learn to think I will learn to think myself as lowest among all. So you learn how to stay humble, how to stay mind, down lifted toward them. So how should we do that? Means how should, when I associate with other, how should I keep my mind down lifted? It's saying you should always look others' good qualities. Don't judge others' bad side. So judging others' bad side
increase you more anger, more negative. Rather, if you look others' good quality, it makes you rejoice. It makes you very happy, and seeing them something feel like they are higher. So that is, it is saying you look others' good qualities, you look yourself mistake, the wrong, what you're doing. So seeing more your mistake, your wrong things, and seeing others' good qualities, others' kindness, others' talent. If you learn to look on that perspective, it helps to keep your mind downlifted, humble. Então, a forma de lidar, de a gente lidar com essa arrogância, é cultivar uma atitude de humildade, né? Então, o que diz nesse verso, assim, sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, então, com as pessoas da família, com os amigos, com as pessoas que trabalham com a gente, sempre que eu estiver na companhia de outras pessoas, eu vou aprender a pensar na minha pessoa como a mais insignificante, como se a gente fosse inferior a elas, né? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente pode se colocar nessa posição, né? Que para nós vai ser até mais tranquila, porque se a gente se acha, se coloca numa posição de muita superioridade, né? Qualquer ataque que a gente sofrer vai doer muito, né? Agora, se a gente se coloca numa posição inferior, se a gente for atacado, não dói tanto assim, né? Do que se a gente tem toma uma posição muito superior. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, sempre que a gente está com alguém, a gente, em vez de buscar os erros e ficar julgando, o que vai fazer com que a gente sinta raiva, né, das pessoas, a gente procura observar as boas qualidades dessas pessoas, né? E busca enxergar os nossos erros. Então, o que os ensinamentos dizem, você enxerga a boa qualidade dos outros, você se alegra com elas, regozija nas qualidades do outro e enxerga os próprios erros, os próprios defeitos, né? Então, isso faz com que a gente tenha essa atitude mais humilde, sempre que a gente desenvolver essa atitude mais humilde na companhia dos outros. For instance, like the little insect, like a bees. So the bees, when you look, oh, bees, these are just insects. I'm the much more important. We always have that. But if you look at a different angle, these bees goes to the flower and take the nectars, the essence of nectars, without destroying the flowers. And those nectars, they're taking care to their babies, whatever, nothing destroy the environment. Instead of that, it's helping to the environment, trees and flowers everywhere because of the bees, the fruits. Instead of destroying, they're helping them. And they survive to take the nectar. They take the nectar without destroying this flower. Now you look human beings, what you're doing. If you like it, how should you take it? You cut it, you chop it, that's how you take. You completely destroy that. That's how. We don't have that skill to take the essence of the nectar, what you need it, without destroying. This keep going and benefit to many others. You don't have. Look, from that perspective, you are much, what you call lower or uneducated than these little bees. These little bees, how much talent, how educated, how smart. They just take the things what they needed without destroying. And instead of that, it's helping to the many other flowers and fruits and so many things. That kind of skill do human beings do we have? Of course not. So how much environment we destroying today? So that's how, when you look on this perspective, we are much lower skill, talent than these little bees. Then you can see the respect to these creatures, how they survive, how they're taking care, how much is benefiting in this planet. Então, por exemplo, se a gente olhar para uma abelha, a gente pode olhar e falar assim, é uma abelha, é um inseto. Eu sou um ser humano, né? Mas aí a gente olha para a abelha, o que ela faz, né? Ela precisa do néctar da flor. Então, ela vai lá, pega o néctar da flor sem destruir a flor. Ela faz o que ela precisa, né? E nesse processo, ela ainda poliniza, ajuda outras plantas a surgirem, outras árvores, frutos e tudo mais. Então, ela não só não destrói, como ela ajuda o ambiente. Agora, nós fazemos o quê?
Quando a gente precisa de alguma coisa da natureza, a gente vai lá, corta, né? Destrói o que precisa destruir para conseguir o que a gente quer. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, a abelha, ela tem muito mais habilidade que nós temos muito menos habilidade. Temos uma educação muito pior do que a da abelha, né? A abelha tem uma habilidade de fazer o que ela precisa fazer e de beneficiar o meio ambiente que nós não temos, né? Então, se a gente começar a olhar desse jeito, a gente começa a surgir um respeito por essas criaturas, né? E essa atitude de humildade começa, então, a surgir em nós. So, that's why we should try to learn to always look at others' good qualities, others' talent, even the people who live in the street, homeless, or people who are doing like a simple job. Everybody has there's something they talent, which is you do not have. So always you look something you do not have. They have some kind of talent. Always look on that perspective. That helps you to keep your mind humble, not too much ego, not too much pops up. So that's how when you look at others' good qualities, others' kindness, others what you call talents and all these things, that helps you to feel respect attitudes. So respect attitude is when you see the other's kindness. So when you appreciate the other's kindness. So when you do that, it helps you respect attitude. That's why it's called the second line, and respectfully hold others being supreme from depth of my heart. So when you feel respect to the other people, that helps you to keep them, hold them, and seeing them as the supremes. You're seeing them as a supreme beings, not just politic way. It's sincerely from depth of your heart when you really appreciate others' kindness and good qualities and their talents, that helps you to feel seeing the others as supreme, and you want to keep them, you want to be seeing them as a supreme. From that feeling comes from depth of your heart. So when you feel that result, it helps you to reduce your ego, your arrogance. It helps you very humble attitude, very down-lifted attitude, that helps you very stable life. Então, dessa forma que a gente deveria olhar para os seres, né? Para todas as pessoas, para os moradores de rua, para as pessoas que têm que fazem trabalhos super simples. Elas têm habilidades que nós não temos, com certeza. Então, quando a gente vê no outro, né, um talento, uma qualidade que nós não temos, nós criamos, então, essa atitude de respeito. A gente se alegra pela qualidade do outro, né? E a gente gera essa atitude de humildade com relação aos outros. Então, quando a gente vê a bondade, qualquer habilidade, qualquer talento que o outro tem que a gente não tem, a gente se alegra, né? E a gente considera aquilo digno de respeito. A gente começa a ter essa atitude de respeito pelo outro. Não de uma forma política, né, como o Geshe disse, não só politicamente, mas do fundo do nosso coração, porque a gente realmente reconhece aquela qualidade no outro. Isso faz com que o nosso ego, ele ceda um pouco, né? Ele tenha um pouco mais de humildade. Então, a gente considera esses seres supremos, com todo respeito, a gente considera esses seres supremos, a gente sustenta esses seres num lugar elevado, né? E nós, por isso, a gente tem, então, uma estabilidade muito maior também, né? Então, a gente considera esses seres supremos do fundo do nosso coração. E isso faz com que a nossa mente também seja mais estável, com essa atitude de humildade e de respeito. So, for instance, the one example is like if the person who has so much ego, maybe he have good money or name or whatever, then go to the very fancy restaurant, right? So you're paying so much money, so you are full of ego. So you have an expectation, oh, those people should be respect to me. They should be treat me like a king. So that kind of expectation because of true ego, arrogance. So you go there, sit with your families, then waiter come, maybe
when you have that kind of expectation, treat me as a king, then you're always looking something. You become more sensitive what the people treat you. So maybe a waiter, by accidentally, something maybe fall down the water here, there, or something when they make something little mistake, it makes you so angry. Seeing for you, looks like they are intentionally, something treat me bad. So that anger, first result is, as soon as when you become angry, there's no peace. Your happiness is gone. Then second, your face. Maybe you put beautiful dress, very fancy, you put beautiful colors, try to make beautiful, but this beautiful, fancy face turn into very scary, ugly face, right? When they become angry, everything's the wrinkle, it's a wrathful wrinkle, turn into that. So when you show that, finish. Your fancy, expensive, whatever you put it, it's called gone. Then who will see that? Your family members. The first day seeing this face. So for their eye sense consciousness, what they're seeing is this scary image. So that scary image, when they see, that affected them, their eye sense consciousness never experiencing joy, pleasure. It's unpleasure because unattractive objects appear. So now waiter back there, this chef make a beautiful big plates of the colorful foods around there. Even maybe they're only one portion eatable, less of them are not eatable. It's the colors and flowers, beautiful. It's here, it's bring it there in your table. Supposed to be for what? It's beautiful thing is your eye sense consciousness see that, and joy, enjoy. But you will not going to receive that enjoy, the pleasure, because your eye sense consciousness seeing this scary face, and yourself also become that. So whatever they put effort to make this beautiful plate, is didn't get it. You didn't get it. Then second, what you're going to do, you will going to say bad word. You will going to be all complain them and saying harsh word, all these blah blah things, right? Now who is going to hear? Your family is going to hear. Now this fancy restaurant is alive, beautiful music, fancy music playing, but this essence consciousness not hearing this. What they hear, all these harsh words. So that essence consciousness also not happy. So this fancy, beautiful life, music, whatever, it didn't get it. You didn't got that pleasure. Then the third, because of seeing, hearing, everything's negative, your feeling, mind is suffering, not happy. So whatever food, whatever you eat it, not happy, you eat it, you have to pay. So you pay, then you go back to the home. So when you look now, you go to this restaurant, paying so much money for what? For buying the happiness, of course. Family, joy, happiness. What you buy suffering. You go to this restaurant, you bring it suffering instead of happiness. What the mistake? Everything's there, okay. Mistake is that arrogance, create that anger. That anger and arrogance destroy all your happiness. So you make so much money, work hard to make money to get this happiness, but you didn't got that happiness. Who steal that happiness? Your arrogance. Like that, this is the one simple example everywhere, every lifestyle. So we should understanding these arrogance, we need to change, we need to reduce. Therefore, the second stanza, develop humble attitude. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem um ego desse tamanho, né? Você tem, sei lá, dinheiro, ou é famoso, não sei bem. Aí você vai para um restaurante com a sua família, né? Com esse seu ego, assim, né? Cheio de, né? Querendo ser tratado como um rei, afinal de contas, que é o que você merece, ser tratado como um rei. Então você vai com essa expectativa de ser tratado como um rei. Aí você se senta naquele restaurante chique, carésimo, senta na mesa com a sua família. Aí o garçom, por algum descuido, sei lá, deixa cair uma água em você, alguma coisa, comete algum errozinho, assim, né?
aí aquilo já é um motivo para você para brotar uma super raiva, né? Então, a primeira coisa que acontece é isso, né? Aquela cara bonita que você encheu de maquiagem, sei lá, se você é uma mulher, encheu de maquiagem, sei lá, uma roupa bonita que você tentou vestir para ficar bonito, né? A primeira coisa que aparece é aquela cara feia de raiva, né? Então, as pessoas que estão em volta de você, a consciência ligada ao sentido visual, né? Já não vai, por mais que o restaurante seja lindo, que a comida seja maravilhosa, que o prato seja maravilhoso, o que aquela consciência visual está experienciando é aquela cara feia de raiva. Então, ela já não vai mais conseguir ver aquele prato maravilhoso, aquela coisa super linda na sua mesa. Aí, o que pode acontecer em seguida? Pode ser que você comece a gritar palavras horríveis, falar, né, barbaridades para o garçom. Então, a consciência auditiva da sua família vai ouvir, em vez de ouvir uma música linda que está tocando no fundo do restaurante, chique, caro, vai começar a ouvir as palavras horríveis que você está dizendo. Então, a consciência auditiva não vai conseguir mais ser feliz, não vai ter nenhuma fonte de prazer, né? Por fim, o que acontece é que a raiva vai perturbar sua mente completamente, né? Então, você foi lá para aquele restaurante, né? E no fim você ainda teve que pagar, né? Você foi lá para comprar felicidade, na verdade. Aquele restaurante chique, maravilhoso. Foi lá para comprar felicidade e comprou sofrimento, né? Foi tudo que você conseguiu trazer para casa, foi sofrimento. E por que razão, né? Qual que foi o erro, né? O erro foi simplesmente a arrogância, né? Esse ego inflado, né, que esperava ser tratado como um rei, que espera ser tratado como um rei, né? Então, é a arrogância que é a culpada de você ter, ainda por cima, gastado um dinheiro nesse restaurante e ter trazido sofrimento para todo mundo para casa. Então, é essa arrogância que a gente precisa eliminar, né? E o segundo verso trata disso, a gente desenvolver essa atitude de humildade, né, para poder eliminar a arrogância toda. So then another hand is the humble attitude. Living with a humble attitude, you will not going to lose anything. You know, stay humble, you will not going to lose your power, your reputation, not going to lose anything. Instead of that, living with a humble attitude, it makes better friendship with your co-workers, or in your company, or your family member, wherever your relationship with others become much better. And not only that, living with a humble attitude, when you see something mistake, it's much easier to fix this mistake. You have some kind of feel worry about, because everybody open-minded. People are not scared to tell you what's the mistake. So when you have becoming more understanding, you're seeing more suggestion, you have a more better solution how to fix it. So in order to fix the problem, you need many different ideas. You have to welcome others' idea. So in order to do that, when you live with a humble attitude, people will much easier to want to share there. Your friendship become much better. Upon there, less anger, less worry. Even people accuse you, whatever, when you live with a very humble attitude, is not that much effective. Not only these things, living with a humble attitude, people respect you. People like you. When they respect, they trust you. When they trust, your relationship becomes very good. So all the advantages of living with the humble from the individual level, at the family, at the business, at the leaders, wherever, living with the humble, huge benefit. Então, uma atitude de humildade, ela não vai fazer com que a gente perca o poder ou perca a fama, né? Não vai causar nenhuma perda para nós, pelo contrário. Né? Quando a gente tem uma atitude de humildade, a gente não tem medo de errar, a gente não tem problema em errar, a gente não se preocupa com isso. A gente tem abertura para isso, as pessoas podem chegar para nós e nos dar ideias de como consertar aquilo, porque as relações são mais abertas, são mais livres para isso, né? Então, para a gente, às vezes, consertar alguma coisa, a gente precisa de muitas ideias. Se a gente não tiver abertura,
as pessoas não vão chegar em nós, né? Então, quando a gente tem essa atitude humilde, a gente acaba que todas as nossas relações, elas melhoram, né? Seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa família, com os nossos amigos, as relações melhoram. Porque quando a gente tem essa atitude de humildade, as pessoas, elas nos respeitam mais, né? Elas percebem isso, elas nos respeitam mais, né? Elas confiam em nós. E daí as relações todas melhoram em todos os níveis, né? Então, essas são as vantagens da atitude humilde, né? Em vez da arrogância e do ego. So that's why humble attitude helps you to reduce your mental affliction. The ego mind, the arrogance will obstruct you to reduce your mental affliction. And through that, all this mistake. That's why the second stanza is telling us how should we reduce our mind of what you call ego, the arrogance, or how should we develop the humble attitudes. Então, essa atitude de humildade, ela vai nos ajudar a reduzir as aflições mentais. E, por outro lado, a atitude de arrogância impede que a gente reduza as nossas aflições mentais. Então, essa segunda estanza, o segundo verso, ele está dizendo isso para nós. Como que a gente desenvolve uma atitude de humildade, como a gente diminui o ego ou essa atitude de arrogância. So then the next. So when you become really humble and downlifted, you always easily see your mistake. So when you live with that, so then when you sit there, as soon as when you're seeing these mental afflictions arising, because the first we're talking about disadvantages of your mental affliction, so you really want to get rid of these mental afflictions, then second stanza, it helps you to stay with a humble, internalize. Then third, when you're saying, so when your mind is so calm, so humble, so less ego, then easy to see your own mistake as a mistake. So that's why the third stanza is saying, in all actions, I will learn to search into my own mind. And as soon as afflictive emotion arises, endangering myself and others, I will firmly face and avert it. So that's how, in all your actions. So when you talk with the people, when you're seeing the TV news, when you hear any news, anything, and all actions you're doing, I will learn to search into my own mind. Always look internal your mind. Okay, now I hearing this, what you feel now. Or I hear so bad news now. Instead of saying, this is bad, or arguing, complaining that, looking only out there, rather, I hear this, it's going so bad. As soon as you hear and you see what you feel, what your mind is feeling. So search, I will learn to search into my own mind. So as soon as afflictive emotion arises, as soon as when you're hearing huge bad news, because of that, as soon as afflictive emotion like anger, for instance, arises, then your first thinking is danger. Endangering myself is danger to my families, to other people. Therefore, I will firmly face and avert it. Therefore, first, I will deal with this emotion, so not just out there. So it's very skillful, because many of us, when right now to the pandemic, the politic issues, there's all things going wrong. So the leaders or whoever, people complaining them and news and everything's going wrong. So you hearing this again makes you frustrated, makes you angry. It makes you really depressed. And when you're feeling this, majority people, they don't see that. They never look what you feel. When you see something news, you're seeing these bad people, these bad. So we're always pointing out and fighting there. So, and that result,
What is the result you're doing? Result is you end it up with so much frustrated, so much depressed, so much angry, so much feeling loneliness. Then it causes not only you suffering, the family member who lives with you, they will suffer. So others, your friends, they will suffer. So that's why during this pandemic time, how should we do? It's here, third stanza. So we use that third stanza. Então a gente já entendeu e já entendeu que o nosso inimigo verdadeiro são então as nossas aflições mentais. E a gente já tem esse desejo de se livrar delas. Aí no segundo verso, a gente aprendeu então que essa atitude de humildade vai nos ajudar a reduzir as aflições mentais. Vai ficar mais fácil a gente ver os nossos erros como erros. Então o terceiro verso, ele é assim: em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha própria mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Então, em todos os meus atos, quando eu estou conversando com alguma pessoa, quando eu estou assistindo alguma notícia, em todos os atos, né? Eu vou aprender a examinar a minha mente. Então, por exemplo, estou ouvindo as notícias. Agora, nessa época de pandemia, né? O Geshe trouxe tudo para essa nossa experiência. Estou ouvindo notícia, né? Então, eu estou ouvindo a notícia e aquilo é horrível. Aí a gente começa, isso é horrível, que desgraçado, ai, que horror. Apontando sempre para fora, né? Então, esse verso está falando assim para nós. Eu vou aprender a examinar a minha mente. Eu estou ouvindo isso e o que eu estou sentindo, né? E quando... eu vou estar em contato com o que eu estou sentindo. E quando surgir, então, alguma coisa que vai colocar em risco, alguma coisa que vai representar risco para mim, raiva, depressão, alguma emoção negativa que vai colocar eu e a minha família, os meus amigos em risco, eu vou com firmeza enfrentar e evitar, né? Então, hoje, isso é uma habilidade tremenda, porque hoje a maioria de nós, nessa época de pandemia, a gente está completamente focado no que está fora, né? Então a gente aponta culpados e xinga e briga. E qual que é o resultado disso, né? O resultado disso é que a gente sofre. A gente fica deprimido, fica com raiva, fica angustiado. E nós e todo mundo à nossa volta, né? Então, esse terceiro verso é muito importante para nós, né? A gente vai aprender quando estiver ouvindo qualquer coisa, assim, em qualquer situação, olhar para a própria mente, perceber a aflição mental surgindo, e para não colocar nós mesmos e o outro em risco, a gente vai com firmeza enfrentar e evitar. So this second stanza is really, really powerful, really useful during this pandemic, living in this kind of life, the natural disasters everywhere, and now this economic problems everywhere, or upon there, people are dying, scared, everything's going on. So you're hearing these things, you have to stay in the home, now seeing these things. How should I live something calm in this kind of situation? You can't control this virus, you can't do yourself. So it's depend on so many peoples. So during that time, what should I do is this third stanza. So in all my actions, so you hearing, seeing anything, because of that, first you always check your mind, always look your mind. So what feelings arising? Are you angry now? Or are you feeling so much attached or feeling so much, whatever emotion, the negative? So as soon as when this arises, first you should concern that, because this is the most danger. This inner feeling will destroying you. So you should feel more danger. Sometimes you completely ignoring the inside. Inside is going rotten. You ignoring, you complaining outside, fighting there, which is you can't fight it. So you're saying things again, inside the rotten is becoming more, and instead of the result, you completely collapse, full of depressed, full of angry, lost your peace and happiness. So that's why you should always be looking internalized
as soon as this emotion, negative emotion arising, first you should be really concerned that this emotion will going to eat me, destroy me. So first, firm, endangering myself, endangering to my family. So I will learn to face and avoid. First, I will stop this emotion. I will reduce them. I will, just thinking that will release you so much pain. Então, esse terceiro verso, nesse momento para nós de grandes desastres naturais, de pandemia, que as coisas estão indo tão mal externamente, a gente ouve notícia o tempo inteiro. Então, nesse momento, esse terceiro verso é muito importante. Então, quando a gente está ouvindo qualquer notícia, qualquer coisa que está indo, qualquer notícia ruim, a nossa primeira preocupação devia ser com o que nós estamos sentindo, né? Em vez disso, a gente fica tentando resolver coisas que a gente não vai conseguir resolver. A gente não tem como controlar esse vírus. Não tem como a gente lidar com isso sozinho, né? A gente não pode controlar, né, o que está fora. Então, em vez de a gente olhar para dentro, que é o que realmente vai nos prejudicar, que é o que realmente vai nos tirar paz, tirar felicidade, a gente fica tentando consertar coisas fora que a gente, na maior parte das vezes, não tem controle, né? Então, quando surge qualquer emoção negativa e a gente está atento, né? Primeira coisa que a gente precisa fazer é notar essa emoção surgindo, né? Para que, às vezes, o Geshe fala que às vezes a gente fica tentando resolver as coisas fora, só olhando para fora, e o que está dentro de nós está apodrecendo, e a gente não está nem notando, né? Então, o primeiro ponto é olhar para o que está acontecendo dentro de nós, né? Entender que esse é o verdadeiro risco, né? Esse é o verdadeiro perigo para nós e para os outros. Então, tomar a decisão de enfrentar, de reduzir, de evitar, de acabar com aquilo, e aí aprender a como fazer isso. So then next is when you're understanding you have something anger toward those people bad, creating troublemakers. How should I avoid it? How should I face and avoid it? That's how the fourth stanza says, I will cherish beings of bad nature and those oppressed by strong negativities and sufferings, as if I had found a precious treasure, very difficult to find. So that stanza teaching us to dealing with our anger, our hatred toward that. So the people, you should cherish to the people who have bad nature, with really bad people who are creating trouble to the family, to the business, to the nations, everywhere. It's called troublemakers. So when you're seeing this troublemaker, usually you're angry, you want to hate them, or you want to suffer them. So, but angry hate to these people, I mentioned earlier, for them, doesn't matter. Either you love, either you hate, right? For them, doesn't matter. So you should be smart. Now what should I do is I will cherish them. Instead of hate them, I will cherish beings of the bad natures. How? When oppressed by strong negativities and suffering, when they're doing something bad decision, when they're making big problems, instead of angry, you should feel compassion, cherish. So how should we do that? When they are suffering, right? They're also suffering. When they suffer, when they're doing something bad things toward you, toward the families, then you should feel more compassion. So how should we do that? Means all these bad behavior, wrong decision, making all this trouble come from their ignorance. They're self-centered. They, what you call ego, the arrogance. So these people, deep of their heart, they want to live happy in peace like you. Nothing different, it's absolute same. But people doing this action, they think this is something good. So living with misperception, the ignorance, arrogance. So these negative emotions, making them to make wrong decision, bad decision, either in your family members, or either in your business, your neighbors, or your countries, wherever in the world, whoever.
So you apply seeing them. Upon there, they are suffering now. Not only you, they're also suffering. So looking on that perspective, and these people, deep of their heart, they really want to live happy. But they're doing this because of the oppressed by negative emotion. They are so weak. Their ego, their angers or negative emotions are too strong. So they take over them. They become slaves of mental afflictions. That's why they suffer. That's why it's creating suffering. So you should feel compassion to them. So it's saying, as if I found precious treasure, very difficult to find. So when you found the precious treasure, it's very hard to find. As soon as when you found it, you cherish. Similarly, this kind of situation is very difficult to find, like not easy. As soon as when you're thinking that you people you hate, people who are very bad, when they doing bad behavior, when they suffer, you should see them like a precious treasure. Why this is a treasure? Because from them, you can learn your tolerance. You can develop your patience only from them. If you live with the good people, you never learn your tolerance. Your patience never develop. Only because of these people gives you opportunities to cultivate, exercise your patience, your tolerance. It makes you very strong, internal. So appreciate, cherish them instead of hate. So that mind helps you to convert or to what you call eliminate your anger, hatred toward those people. Então, o terceiro verso é isso, né? Que a gente vai notar, tomar consciência da raiva e aprender, né? Especialmente a raiva, e aprender a enfrentar e evitar, né? E como que a gente vai fazer isso? Com o quarto verso. Então, o quarto verso é assim: vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Então, o que significa isso, né? Essas pessoas que nos causam normalmente raiva, ódio, são essas pessoas que a gente vê tomando decisões erradas, fazendo coisas horríveis, né? Mas quando a gente vai olhar a razão pela qual elas fazem essas coisas, né? Essencialmente, elas querem a mesma coisa que nós, elas querem ser felizes, querem se livrar de sofrimento, essencialmente a mesma coisa que nós, não tem nenhuma diferença, né? E elas acham que a forma de fazer isso é o que elas fazem, né? E por que isso? Por que elas tomam as decisões erradas e causam mal para o outro, mal para você, mal para sua família, mal para o país inteiro, né? Porque sobre elas pesam fortes negatividades e sofrimentos. Quer dizer, eles são escravos das aflições da mente. Então, nesse treinamento, que esse quarto verso está dizendo, é que em vez de nós respondermos com raiva, com ódio, a gente deve responder, então, com compaixão, enxergando isso, né? Para eles, na verdade, tanto faz, né, às vezes. Então, como o Geshe fala, se a pessoa está lá causando mal para um monte de gente, você tem raiva, grita, briga, né? Para ele, tanto faz. Se você ama, se você odeia, tanto faz, né? Mas, para nós, nesse treinamento, né, se a gente conseguir enxergar a razão pela qual eles estão fazendo aquilo, né, em função de eles serem escravos das aflições mentais, né, da ignorância, então isso desperta compaixão em nós, né? Daí a segunda parte do verso é como se eu tivesse... Então eu vou prezar esses seres, eu vou pegar esses seres e vou cuidar bem deles, e como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então a gente vai cuidar bem daquilo, né? E por que é um tesouro precioso, muito difícil de achar? Porque esses seres, especialmente, são eles que vão nos ajudar a treinar a tolerância, a paciência. Se a gente só tivesse gente maravilhosa na nossa volta, a gente nunca teria essa possibilidade de treinar a paciência. Então, eles são essas pessoas que vão nos ajudar a desenvolver essa habilidade de cultivar a paciência e a tolerância. Então, eles são como se fossem um tesouro precioso, muito difícil de achar. Então, esse é o quarto verso. So, your family members, your friend, your cherishing, your compassion, love is half attachment. This is not the pure love and compassion. This comes with the attachment.
So that kind of mind will not help to reduce your self-centered. It's not change self-centered. It comes with a self-centered because this is my family. This is my friends. So comes with the me and mine. That's what you cherish. So that's that kind of love or compassion mixed with attachment is not enough power to antidote to your self-centered. People with a bad nature like a troublemakers, your enemy, when you develop love and compassion to them, that's the pure compassion. That's the pure love. That kind of love and compassion directly antidote to your self-centered. So your self-centered, which is causes you so much problem, this self-centered, who helps you to destroy it? These troublemaker people. These troublemakers people helps you to reduce your self-centered. That's why you should be more cherished to them and understanding, appreciate the kindness, the benefit you receive from them. That's how you should, seeing them as a precious treasure. So difficult to find the precious treasure through that you cherish. Então, olha só, os amigos queridos, as pessoas da nossa família que a gente adora, né? Esse amor que a gente tem por eles, esse amor e essa compaixão que a gente tem por essas pessoas, eles não são puros, eles são misturados com apego que vem do próprio autocentramento. Então, eles não vão nos ajudar a reduzir o autocentramento, essas pessoas queridas, né? Por outro lado, essas pessoas que causam esses troublemakers aqui que o Geshe está falando, esses criadores de problema, né? Esses inimigos que a gente chama, desenvolver compaixão e amor por esses seres, essa compaixão e esse amor são puros. Essa compaixão e esse amor por esses seres, livre de apego, vão nos ajudar, essa mente, né, que surge nessa relação de amor e compaixão com esses seres de natureza perversa, essa mente vai nos ajudar, é o antídoto direto contra o autocentramento. Então, esses seres, nós temos que realmente apreciá-los, como se eles fossem um tesouro precioso, muito difícil de achar. So then the next, when others out of jealousy treat me badly, with abuse and slander and so on, I will learn to take all loss and offer the victory to them. So now others, out of the jealousy, it can come for you within your family members can do that. So most of the time the family member, first you have very good relationship. So then out of the jealousy, they abuse you or slander, they say bad things to you and so on. So when you are in that situation, what should you do? You should be angry to them, or what should you do? So living with anger, I mentioned earlier, same, it hurts you, is nothing benefit. So from that perspective, I will learn to take all loss and offer them victories. So you tolerate forgiveness. So whatever out of jealousy, they treat you bad things, they say bad things, whatever they've done. Point is, don't keep in your mind, they treat me so bad, they say blah, 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 and living with so much anger. That's not good, that's unhealthy. And it's destroy your peace and happiness. As a practitioner, this kind of anger will destroy all your virtues, all your practice. So from that situation, okay, I will learn to take all the loss. So whatever they accuse, I will just take it. It's tolerance or the forgiveness, which doesn't mean, oh, yes, I will forgive you. It's not just that. It's the forgiveness, which means because of they done something bad things to you, you're holding some kind of resentment or anger, whatever you're holding negative, you have to forgive. You have to give up that. That's called forgiveness. So forgiveness is actually benefiting to you. It's, that's why, I will learn to take all loss. Loss doesn't mean, oh, they can take advantage to me. I will give everything to them. That not only that people will take advantages. Take my loss, which means out of anger or whatever they say, my mind tolerate that.
not react something bad things be back to them. When somebody say you are crazy, then people say you are crazy. Then go keep back and forth, say bad things. So tolerate, which means, when they say crazy to you, you are not becoming crazy. Okay, I will take it. So what's the point? So if you don't hold so bad, this is just air and nothing hurts you. If you say, yes, he told me crazy, horrible, bad, that makes you so pain if you keep it resentment. So that's how it's called. You will learn to take this kind of loss and offer to victory them. You say, somebody say you are crazy, I say, you are very intelligent, right? That's, if you tell them, finished. So if you say crazy, then back and forth. So stop is, say you are crazy, say, okay, I'm crazy, but you are very nice. So that finish. So I will offer them the victory, which means actually it makes you just simple that behave helps you tremendously to overcome your anger, your resentment. So living with this mundane life, people can accuse you or do many things out of their jealousy, out of their anger, and even within your family members can do that. And anybody can do it. How should you live in a happy pleasure? So that's how we should learn to, whatever they say, I will learn to tolerate forgiveness for these kind of things. External thing, if they're wrong, mistake. You have to fix it. You have to fight it, fix it. But don't keep in the mentally anger and like this. That will destroy you. So for that reason, say, I will learn to take the loss and give them a victory. Então, próximo verso. Isso. Então, quando os outros, por inveja, maltratarem minha pessoa, ou insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Então, pode ser que isso aconteça dentro da nossa própria família. Membros da família que tinham uma boa relação e, de repente, por inveja, falam qualquer coisa horrível para você e fazem coisas negativas e tudo mais, né? Então, o que esse verso está dizendo é para a gente desenvolver uma mente que tolera esse tipo de atitude, né? Que não pega para si, fica remoendo ou não reage, né? Então, quando o verso fala assim, eu vou aprender a aceitar a derrota, significa assim, que eu vou falar, a pessoa falou uma coisa horrível para você, você vai falar, tá bom, né? E daí fica remoendo, a pessoa falou isso para mim, devia ter falado, blá, blá, né? Fica com raiva, aquilo borbulhando dentro de você, né? Para um praticante, isso destrói os méritos, né? Para todos nós, isso gera raiva e sofrimento, né? Que o Geshe já falou, né? Então, o ponto é tolerar ou oferecer o perdão para essa pessoa. Significa não tomar para si, não ficar guardando aquilo dentro de você e não reagir. Porque se a pessoa fala uma coisa absurda para você, você fala outro absurdo para ele fala para você, para ele, blá, fica assim, vai e vem, e aquilo não acaba nunca, né? Então seria assim, a pessoa falou uma coisa horrível para você, você é um louco. Você fala assim, tem razão, eu sou louco mesmo, mas você é tão legal, né? Acabou, fim da história, né? Então é claro que o Geshe falou que se a pessoa faz uma coisa errada e que você vê que tem que ser corrigido, você vai lá e resolve, né? Mas você não fica guardando aquilo dentro de você, remoendo aquela raiva dentro de você. Isso vai destruir a sua paz, né? Então a gente desenvolve esse tipo de tolerância. E quando a gente fala, então o verso fala, vou aprender a aceitar a derrota e aí eles oferecer a vitória. Você acaba com a discussão, você deixa aquilo, você não se permite ser perturbado por isso, né? Então isso melhora muito as relações na família, com os amigos, né? Então, essa mente de tolerância que vai ajudar, então, a reduzir as aflições mentais também. So, now all the conclusion thing is, now, I think also, also good thing is, sometimes as a practitioner, we should always, it's very much important to keep your, what you call expectation, which level. So if you keep your expectation too high expectation, then always difficult, always problem. Keep the low expectation, which means
we are living in samsara. So when you're living in the samsara, samsara is suffering of cycle existence. So there always trouble, always problems. So if you expect, we are living in samsara. There are people who have so much jealous issue, people have so much anger, so much arrogance. This is the samsara. So you're living with that. If you expect that's the way you will suffer, then when you're engaging with these things, not that much bothers you, not that much makes you angry. If you keep very high expectation, everybody should be nice, world should be beautiful, happy, blah, blah, blah. Then when you engage with difficult situation, it makes you so angry, so fear. So that's why the smart way to live happy, peaceful in today, 21st century is first keep low expectation. Then understanding, if you're born in pure land, heaven or pure land, then if somebody doing bad things or somebody making troubles, mistake, you can complain. That really makes sense. It shouldn't be. Heaven should be nice. So if there are bad people, you should be complaining. That makes sense. You're living in samsara. Now understanding where you are. You're born in samsara. They always have troublemakers around there. There's nothing to complain. That's the way, that's the reality. So when you look in that way, much easier to, how should you follow, in this happy way. So that's even your mind, which kind of mind expectation you keep, that's how it can help your life smoothly travel. I always use the example when you have kayaking in the rough rivers, very rough. So if you know this is the river, they have a big storms around there, scary, maybe waterfall. If you expect that when you kayaking on this river, when this big rock and these things comes, you always suggest how should you go this way, you go this way. When the waterfall deep, how can you do? It's part of this. You're enjoying that. If your perspective is, oh, this river should be nice, smoothly going there, then you kayak. If you see one big rock here, there, rough, it makes you so angry. You're not happy, not enjoying. You're kayaking there for happy fun, not happy because your perspective is completely different. So it is saying, purpose of mind training is difficult situation, unfortunate situation, you should convert into positive situation. You should convert into path to happiness, path to happiness. That convert, it's your mind perspective. When this rock comes like a river, it's a, wow, that's very interesting. How can I go this? So you try this way, you try this way, enjoy it. Or say, oh, this big rock, this scary, bad. What's the point, right? So that's how point is the mind training, 8 verses of mind training. You're training the mind, any difficult situation, unfortunate circumstances, when you engage, you always look your mind on the different way. Convert that situation. When you take that situation in your mind, you should convert into, oh, this is something, oh, opportunity for this, opportunity for my patient, opportunity for develop my compassion. So for the Buddhist practitioner, when you're seeing this, all this pandemic, all this is the opportunity to develop renunciation. This is how the samsara is. That is how the suffering. Now you're taking this advantage to develop your renunciation now. True happiness is freedom of your mental affliction. Living in this kind of life, there always is suffering. So that's how it makes your mind how to calm. So that's the main purpose. Então, para nós praticantes, a gente precisa entender que uma boa coisa para a gente fazer é baixar as nossas expectativas, né? Nós estamos no samsara, gente. O samsara é o sofrimento da existência cíclica. Então, vai ter sempre problema, vai ter sempre confusão à nossa volta, gente criando confusão. Esse é o samsara, né? Se a gente tivesse nascido numa terra pura,
e aí aparece alguém fazendo alguma atrapalhada, criando problema, aí a gente teria razão para reclamar. Mas nós somos sansaras, vamos reclamar de quê? É a natureza do sansara, é isso mesmo, essa confusão à nossa volta, né? Então, a gente tem essa opção de pegar o que está acontecendo com a gente nesse mundo maluco aqui, no sansara, né? E transformar isso em oportunidade de prática. Né? Então, para nós praticantes, tem esse lado. O Geshe lá compara isso daí com andar de caiaque numa trilha, né? De caiaque. Então, quando a gente pega um caiaque para descer um rio ali, a gente não acha que vai ser tudo tranquilíssimo, né? A gente já espera que vai surgir uma pedra, não sei de que jeito, vai ter uma queda d'água, vai acontecer um monte de coisa no caminho, né? E a gente se diverte com aquilo, a gente fala, nossa, olha que pedra, agora como é que eu vou fazer? Aí a gente tenta ir por aqui, daí vai por ali, daí... Então a gente espera que isso aconteça e se diverte com isso, né? Porque a gente espera, porque a gente quer que a dificuldade se apresente ali para a gente poder desviar, fazer outra coisa, né? A gente não espera que seja um caminho tranquilo, sem nenhuma coisa acontecendo no meio do caminho. Então, é isso, se a gente cada pedra que aparece no meio do caminho, quando a gente está andando de caiaque, a gente vai ficar bravo, vai ser sofrimento, a gente não vai se divertir, né? Então, o treinamento da mente, aqui voltando para o nosso caso aqui, esses ensinamentos sobre treinamento da mente são para isso, para a gente pegar qualquer dificuldade, qualquer situação que surgir na nossa frente, né? E converter aquilo na nossa mente, né? Converter aquela situação para como se a gente enxergasse naquilo uma oportunidade de cultivar compaixão, ou de cultivar paciência, ou de cultivar tolerância, né? Para nós, nesse caso da pandemia, com tudo dando errado, a gente tem que ficar trancado e perdendo tudo, e é o momento certo para nós praticantes desenvolvermos a renúncia. A gente olhar em volta e falar, realmente, o sansara é isso, né? E para eu cultivar a felicidade, para eu poder transformar toda essa confusão em caminho para a felicidade, eu preciso olhar para a minha própria mente. Né? Esse é a essência do treinamento da mente. Pegar o que quer que surja, qualquer dificuldade que surja, e converter em oportunidade para o caminho da felicidade, dentro da nossa mente. The point is, I'm saying here is everything is in your hand. You know, any situation, you don't need to feel hopeless. Oh, everything's very bad. That hopeless will going to be depressed. So whatever bad situation, you can handle it. Which way I should go? So it's your mind. So that means every difficult situation, there is a hope. You can still remain with very peaceful, very joy. What kind of mind you should, how should you take this situation? Into which way we should look. So learn that. So if you're able to take that even difficult situation for the mind trainer, this is one of the best opportunities to develop your inner qualities. So there's no reason to feel depressed and something. So therefore, it's whatever situation you are right now, it's everything in your hand. You can still remain. You can still deal with this problem, stress, and anything. So keep your hope and work with that. That will release your stress and worries. Então, o Geshe está querendo dizer para nós é que está tudo nas nossas mãos. Né? Seja qual for a situação que se apresente para nós como treinadores da mente, a gente tem todos os recursos para pegar o que quer que aconteça com a gente e transformar aquilo em um cultivo de uma qualidade, né? De treinar nossa mente. Para nós que estamos interessados em treinar a mente, essa situação ela é maravilhosa, né? Ela é ótima, porque tem muito o que treinar aqui, né? Com tudo que está acontecendo com a gente. Então, o que ele está querendo dizer para nós é que não tem razão para a gente se desesperar, para a gente perder as esperanças, né? Tá tudo na nossa mão, nós temos todos os recursos para pegar essas situações todas e treinar a nossa própria mente, né? Então, é uma razão, é uma forma de a gente olhar para as situações sem perder a esperança, sem transformar aquilo numa fonte de estresse ou de depressão, né? Então, todos nós aqui podemos fazer isso, né? So then finally, now here is what I'm saying is this is about the mind training. How should we set up our mind? But the external things, you know, when you engage, when the people make a wrong decision, doesn't mean I'm training the mind, it's okay, it's okay.
That's not going to work. When the people make a wrong decision, wrong is the wrong. These are the mistake. You have to fix it. If you don't fix it, this mistake will come again and again, making more suffering. So external things, of course, you have to deal it. You have to work it. How should we stop them? You have to be strong, sometimes peaceful, sometimes wrathful. Any behavior, the action you apply to stop this behavior. But the mind training is what should you think yourself? That's what we are talking about. Mind training is internal. How should you keep your mind? External things, you know, that when, oh, I'm compassion, whatever you do, I follow. That's a blind compassion. So that's not intelligent. Compassion is the one's own mind to don't feel angry to this guy. You should still feel compassion to the person. But when the action or the decision, whatever in your family members or your business or your communities or your nation or wherever, when the people make a wrong decision, of course you have to fight in to stop them because it's creating suffering. It's not because of angry. So anger is useless. It hurts you. Out of compassion, out of cherish to them, because when they make this mistake again, it can ruin your family's life. It can ruin your business or your nations. Because of that reason, we are going to fight it. We are going to stop. So external action depend on situation. There's no one way. Sometimes wrathful, sometimes peaceful. It depends on which action is most suitable with the fix. But here we're talking is the mindset, you know, how to work with one's own mind. That we are talking here. So don't be misunderstand this too. Então isso é muito importante que o Geshe falou agora, porque tudo que ele está falando aqui sobre o treinamento da mente é o que a gente deve fazer internamente, com a nossa mente, né? Que qualidades que a gente vai desenvolver e o que a gente vai evitar, né? Agora, as ações externas são uma outra história, né? Então, não é porque a gente está treinando a mente que as pessoas vão fazer o que quiserem e a gente vai, muito obrigada, eu sou uma pessoa, eu sou um praticante, estou treinando a mente, então pode fazer o que quiser, muito obrigada. Claro que não é isso, né? Então, o que está errado fora, externamente, a gente vai ter que lidar com aquilo, de algum jeito, né? Às vezes, não vai ter um jeito só, às vezes vai ser de uma forma compassiva, suave, outras vezes vai ser de uma forma irada, né? Mas o que é errado, e nós vamos lidar com isso, nós vamos interferir nisso, mas não por raiva, não a partir da raiva. A raiva, ele já falou de tudo que é jeito, a raiva fere internamente, externamente, raiva fere, né? Então não a partir da raiva, a partir da própria compaixão, porque se a gente vê alguém fazendo uma coisa errada que vai causar sofrimento para os outros, a gente precisa interromper aquilo. Não porque a gente tem raiva, mas porque a gente quer cuidar do outro, por compaixão, né? Porque a gente estima os outros seres, né? Então, é bom a gente não confundir as coisas. Treinamento da mente é um trabalho interno, né? É uma coisa interna. Agora, as ações externas são uma outra coisa e a gente vai precisar lidar com elas também, né? De uma forma sábia. Se a gente não tiver sabedoria, se a gente não trouxer sabedoria para lidar com as situações, então a gente vai ter o que o Geshe chama de compaixão cega. E não é esse o ponto, né? É uma compaixão com sabedoria, uma ação sábia. Okay, thank you very much. Any questions? Valen, você está aí? Não sei se o Valentim está aí, mas se vocês quiserem fazer perguntas, quiserem levantar a mão aqui no lado direito da tela, na barrinha de participantes, vocês podem ir lá no seu nome e levantar a mão para falar, daí eu abro o microfone para vocês. Ou se vocês conseguirem abrir o microfone, já pode então colocar as perguntas, ou colocar aqui no chat também, posso olhar aqui. Eu não sei se vocês conseguem abrir o microfone. Alguém pode escrever para mim aqui se consegue abrir ou não? Vocês estão aí, pessoal? Não sei se tem pergunta no YouTube, se alguém puder olhar.
Camila quer fazer uma pergunta. Vou pedir para você abrir seu microfone, Camila. Acho que você já consegue agora. Pode falar, querida. Oi? Você consegue me ouvir? Tá bem longe, vamos tentar. Fala. Eu não tenho pergunta, é do YouTube. Perguntaram aqui. A ação irada às vezes é necessária para gerar ações positivas no mundo. Qual a forma de distinguir um sentimento não tão bom que pode gerar uma boa ação no mundo? So, Geshe Langri, the question is about wrathful action. How can one be sure that it is a wrathful action and not a negative emotion moving the person in the action? Yeah, it's mainly, it is saying when you use your love and compassion, put it into the action. Love and compassion is the mind. But when you put it into the actions, always you need assistance of wisdom. So the wisdom will see, okay, I've loved this guy, but he's making so much mistake, creating so much problem. How should I solve it? So how should I help him? So sometimes peaceful way, sometimes strong. So some people, when their children's making so much naughty, so just smiling, they're not listening. So sometimes parents looks like they're angry, showing like something strong, but genuine, they feel their compassion, love to children. Out of that, they acted because of they're not listening from other side. So that's why they're doing. And that's called action wrathful out of love. But the problem is when you're angry, showing that, then it's going too much, because anger, when you say the word, something bad word, or out of tremendous love, something you use harsh word, very different. Even the person when they hear. So anger, the person is not fully aware. You are drunk by anger. So it's going extreme. Love and compassion, you're going, what you call maximum, like, okay, so I can't go beyond. That's the only help. Then you are fully freedom. What kind of behavior you're doing? That's what the difference between these two. Então, essas ações iradas, né, que a pergunta foi sobre a ação irada, ela é uma ação que é feita a partir do amor e da compaixão. Então, por amor e compaixão, com a mente de amor e compaixão, você age, com a assistência da sabedoria. Então, quando, por exemplo, e pode ser de uma forma enérgica, né, ou de uma forma suave, de uma forma enérgica, mas a partir de uma mente de amor e de compaixão e não de raiva, né? Então, por exemplo, quando as crianças estão fazendo coisas erradas, assim, né? E gritaria, não sei o quê. Se os pais chegarem muito suavemente, a criança não vai nem escutar. Então, às vezes, ele tem que ter uma ação um pouco mais enérgica para a criança parar e escutar, né? Mas não é por raiva, é a partir do cuidado, de querer cuidar da criança, né? Então, a diferença de tomar uma ação a partir da raiva, a partir do amor e da compaixão, ela é sentida pelo outro. Quando você toma uma ação qualquer por raiva, as palavras que você diz, o som, o jeito que soa, a pessoa percebe que é raiva aquilo, né? Que não é bem exatamente amor e compaixão, né? Então, a raiva, quando a gente age a partir da raiva, a gente pode passar do limite, né? A gente pode ir além do que era necessário na situação. E a partir do amor e da compaixão, a gente respeita os limites e a gente tem mais opções, tem mais liberdade de ação. Quando a gente age a partir do amor e da compaixão, a gente pode fazer o que é necessário para ajudar a pessoa naquela situação, sabendo que ela vai se prejudicar. Ok, Janaína, vou pedir para você abrir o seu som. Vamos ver se você consegue falar, querida. Aí, pode falar. Se quiser abrir sua câmera, pode abrir também. Ah, tá. Obrigada. Assim eu te vejo. Tá bom, assim. Prazer te ver também. A cultura de algumas empresas estimula a competição e a arrogância nos gestores, e eles são pessoas poderosas que treinam diariamente se acharem melhores que o outro, a diminuir o outro. Então, que argumentos poderiam ser dados
para esses líderes se sentirem profundamente estimulados a transformar esse comportamento danoso? Obrigada, Jean. So, Geshe Lang, in many companies, the leadership, they try to reinforce this arrogance or this competitive behavior among the people in some companies, and they are trained for that every day, to be arrogant, to be the best. So what kind of arguments could we use to make these leaders have another attitude of respect or of humility, and to develop this attitude in the companies as leaders? I think the main thing is always the Dalai Lama always saying this, what you call the mental qualities of the mind, the practice we should teach even through the education system, not on the religious only. So these people, when you really teach them what I say today about this negative emotion, how it's hurting you. So when the understanding real, then they will slowly change. The problem is today, the 21st century, our education is so much weak about the emotion. The education is just only material. So these people grow up with that kind of system. So of course, they do not know anything. So if you change that system a little bit about the way they educate on the emotion, the mind, how important, then slowly they will understand it, because they're doing for happiness. So they know, even the business leader, whoever, they know the material alone is not enough them to be happy. They know that. They're concerned about their children's also. So, but they have no idea where should they need to fix. So because of this lack of understanding about emotion. So if they educate more emotion things in the school and any field, then slowly it will change, but it take a time. Então, como Sua Santidade tem falado, né, o ponto seria educar as crianças desde cedo sobre as habilidades emocionais, sobre essas qualidades emocionais. Mas nesse século a gente não tem esse tipo de treinamento, né? A gente é treinado desde pequeno a olhar só para coisas materiais, a dar importância só para coisas materiais. E aí esses líderes, eles chegam nesse ponto, eles não têm a menor ideia de como lidar com isso, de como mudar a situação, né? Eles não foram treinados para isso, não receberam nenhum treinamento para isso, desde criança. O melhor dos mundos seria a gente treinar as crianças, né? Para a hora que chegar numa posição de liderança, as crianças já terem outra visão, se preocuparem com os outros, enfim, ter outra visão de mundo, né? Mas se eles receberem esse tipo de treinamento que o Geshe estava nos dando, né? Sobre como a raiva prejudica, como que eles acabariam entendendo isso, né? Mas o melhor seria a gente começar desde crianças, né? But Geshe Lang, if they did not learn these things as a child, how can we talk to a person now that they are already they're grown up, they are leaders, and they have no idea of how to lessen the competitiveness and the negative emotions? Simple. These people, the company's owner, CEO, whoever, these people do have depressions, fear, so much competition. They're pretending, oh, happy, I'm the one of the happy, pretending. But the majority of these people living with so much stress, so much worry, so much angry, not that much happy within the family, in the business. They are pain, they have this because of arrogance, because of ego.
they do not want to show these things. When they have a mental problem, they do not want to tell to the people. When they have physical problem, of course, they say, I have to go to hospital. They have no worry. But the mental problem, they are hard to share, hesitate to share. Why? Ego, arrogance. So these people are suffering. They are seeking something, but they do not have right, connection, because either their life is so busy because of you are the what you call slaved of this kind of material. So you have no time, one thing. Second thing is too much arrogance. Third thing is whoever environment between they associate with the people are all about competition, the business. That's why. So if these people, when they calm down and talk with them, go with the step by step, of course, they will change these things. But it's not easy because I told them their lifestyle is difficult. But these are possible. Então, eu perguntei pro Geshe, né? Mas tá bom, vamos supor que então essa criança que não recebeu nenhum treinamento, agora ela cresceu e ela é um dono de uma empresa, é um líder, né? Agora, já sem saber nada sobre emoções, nem sobre nada, né? E daí o que a gente faz com essa pessoa, né? Aí o Geshe falou assim, é simples, porque essa pessoa, no fundo, ela tá sofrendo. Ela não consegue dizer, porque ela está realmente no ambiente competitivo, ela não vai dizer que ela tem um problema mental ou que ela está sofrendo com as emoções. Ela não vai dizer isso, né? Se ela tivesse um problema físico, ela ia falar, preciso ir no médico porque eu estou com uma dor na perna e tudo mais. Mas ela não vai dizer que ela está sofrendo, que ela tem depressão, que ela tem medo, que ela tem raiva. Ela não vai dizer isso, né? Mas ela está sofrendo. Ela está fingindo, né? Mas não fala, não expõe, não presta atenção, ou porque ela não tem tempo, porque ela está completamente tomada pelas atividades todas que são geradas pela própria situação de competição, né? Ou porque ela nem tem contato com o que está sentindo, né? Ou porque não tem conexão adequada para isso. Mas se a gente conseguir conversar com essas pessoas e apresentar esse raciocínio que o Geshe apresentou aqui, passo a passo, elas vão entender, né? E vão querer se transformar. Não é fácil, leva tempo, mas é possível. So today, that's why they see that some business people, they're adopting C-learning or CBCDs, like they are adopting now. So they're seeing now it's becoming more and more scientists now becoming more educated about the mind, about the compassion. Before the majority, most of the scientists are only for material. Now they're becoming more interesting to learn about the emotion. So now today, even secular ethics, without touch the religious faith, how should they treat the value of compassion? So the Emory University, they're offering that C-learning or CBCT, many things like that, and many business the peoples are adopting this kind of teaching. So it's changing something. Então as coisas estão mudando, na verdade, né? Muitas empresas, muitas organizações estão adotando o próprio C-Learning ou o CBCT, que é um outro programa voltado para o desenvolvimento da compaixão, desenvolvido pela Emory, né, University. E os cientistas também estão se interessando mais por como que a mente funciona. Antigamente era assim, as coisas só se falava de coisas materiais na ciência. Os cientistas estão se interessando por compaixão, né, por exemplo, estão estudando as emoções, né? Então, as coisas estão mudando aos poucos, né? As empresas estão entendendo a importância de tudo isso, as coisas estão mudando. Então, como trazer a ética secular, como abordar a compaixão sem nenhuma conotação religiosa, né? Isso está surgindo, tem vários programas assim, e as empresas estão se interessando. Então, as coisas estão aos poucos mudando, né? So, Geshe Lam, there's a question on the chat saying, Camila is saying, how can one interpret the second stanza from the perspective of someone who has a very low self-esteem, and this person already feels that she is insignificant, she's the worst. So how can one understand the second stanza already feeling very bad, with a very low self-esteem? Oh,
So when the person become like either depressed or either very, low cell extreme. So these people, of course, you always, how should you learn this thing is, everything's from the Buddhist, according to the Buddhist philosophy, everything's an interdependence. Anything exists dependent on something else. Some people, when they're seeing themselves very low because maybe this businesses fall down, there's something bad things comes, they think they are, bad person or they are loser, whatever reason, that's how they're going very low. So you have to look to the other who are much worse situation than you. So who are the much worse situation than you, who still taking care of their children, who still fighting their, to stand up themselves and working hard, and still even the situation is much worse than you, but these people still working hard and standing up and taking care of their families like that. You learn from them, seeing how strong, like internal, even the physical is much worse than your side, but they have some kind of talent, they have some kind of encourage, they have some kind of inner willpower. So from that perspective, your respect to them, it helps you encourage you. You helps to, yourself be, why you have to feel that? Even worse situation, those people are doing that, why you have to think this way? So it helps to respect and appreciate other, can also helps you, wake up yourself, come up, courage, confidence, build. Então, a pergunta era como que faz para a gente ensinar esse segundo verso, né, de se sentir a pessoa mais inferior, mais insignificante dentre os outros, né? Como é que a gente faz para ensinar como uma pessoa que tem muito baixa autoestima pode aprender esse ensinamento do segundo verso, né? Então, o que o Geshe falou é que na filosofia budista, as coisas todas são interdependentes, né? Tudo acontece num processo de interdependência. Então, quando uma pessoa que tem uma autoestima super baixa, se sente a pior, a mais errada, que as coisas todas ruins acontecem com ela, né? Quando ela se sente a pior, né? Se ela olha para uma outra pessoa que está numa situação pior, muito pior que a dela, né? Mas que ainda assim ela consegue cuidar da família, consegue ter força para lidar com a vida, consegue ter esse poder interno, né? Se essa pessoa, então, que tem uma baixa autoestima, olha uma pessoa que está numa situação pior que a dela, mas que ainda assim tem muitas qualidades, né? Isso acaba servindo de encorajamento para essa pessoa, né? Então, apreciar as qualidades de uma pessoa que está numa situação pior que a dela pode servir de encorajamento, né? E aí ela pode encontrar um caminho aí, mesmo ela tendo uma baixa autoestima, né? Enxergar o outro, as qualidades do outro, pode servir de motivação para ela, né? Tchau, gente. So Geshe Lá, we're The last question. Last question, ok. Então, última pergunta. Deixa eu ver, a Celi estava com a mão levantada aqui faz um tempinho. Já vou pedir para você ativar o som aí, Celi. Pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Boa noite, Jeane. Boa noite, querida. Eu gostaria de saber, no caso assim, de aflições negativas, como o ciúme, e às vezes a gente libera através do antídoto, né? Se alegrar com a vitória do outro, nem sempre funciona. Eu gostaria de saber se não seria mais eficaz a gente usar, para alguns casos, a sabedoria da vacuidade. So her question, Geshe Lá, is sometimes when you feel jealousy for someone or envy or something like this, you can try to use an antidote, like rejoicing in the happiness of this person. But couldn't we use the wisdom of emptiness in these cases? Yes, wisdom of emptiness can be used for any cases. Wisdom of emptiness is the antidote to all the mental affliction, of course, but it is more difficult. But the wisdom of emptiness, we'll talk about next class. So I'm not used to it because
most of them, if you do not know the what is emptiness, then if I talk to you, I'm talking on the air. It's nothing that much. So I try to use right now is more the method side to the antidote attitude. The wisdom side comes to the next classes. Of course, the wisdom of emptiness is one of the powerful antidote attitude, of course, but it is most difficult to what is the emptiness. It is so difficult. So it's not easy, but it's really powerful. Of course, yes. Então, com certeza, claro que a sabedoria da vacuidade, ela é o antídoto para todas as aflições da mente, mas ela é muito mais difícil, né? Então, mas o Geshe vai explicar na próxima semana. Então, nessas duas primeiras aulas, né, o Geshe lá explicou e está explicando para nós a parte do método, né? E, então, de usar esses antídotos que a gente pode usar com mais facilidade. Agora, na próxima aula, ele vai explicar, então, esse método da sabedoria, que é muito mais complicado. Se ele falasse de vacuidade aqui para nós hoje, ele estaria falando de uma coisa que a gente não ia entender, né? A gente quem não tem familiaridade com esses termos não entenderia coisa nenhuma. Então, ele precisa de mais tempo para explicar, mas com certeza a sabedoria da vacuidade é o antídoto para todas as coisas, a mais poderosa e a mais difícil. Ok, deixa lá. Thank you so much. So finally, I'm going to recite some prayer for dedication. Então, so the drink então, this. Sorry. Just translate. Geshe lá vai fazer vai então fazer a dedicação, vai recitar uns versos de dedicação então para nós. So I'm going to do some dedication prayer. So everybody join. And I mentioned earlier at the last class what should be dedicated, and you should also add your private dedication, whatever you want. So any virtuous merit we accumulate through this discussion, we should all then, before destroyed by anger, we should dedicate them. Então, semana passada o Geshe explicou para nós, então agora ele vai fazer a prece de dedicação, e nós podemos dedicar para todos os seres que estão em sofrimento, para que perderam as pessoas nesse momento, para todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, e para quem a gente quiser dedicar, né? Que qualquer virtude, qualquer compreensão que tenha surgido nesse encontro, antes que a raiva os destrua, qualquer mérito que tenha surgido antes de ser destruído pela raiva, então a gente dedica os méritos para essas pessoas que mais precisam. Kone kondo pewa sho kanre rawe kuwe shingam so pendante wa mawi chungwe jere sewa tinzin ja tsoyi shape siti pato tenjo chi yangbe jinkam jida yongchong ten nemo chukzo la so mi chongshin chonam chuncho tiki tsowa tunzo pe cho le tso gejuro chi nangdong chuni same tente tang chusum tuje tutang tenzi to lente lome tentu tacha ki tenbe melam jeme nyudu sho. Okay, thank you very much. Thank you, Geshe lá. Thank you so much. Thank you. Jean, can you say thank you to everybody? Oh, yes. Então, pessoal, eu vou hoje fazer as honras da casa aqui da Tibet House, então muito obrigada a todos. Semana que vem a gente continua no mesmo horário, na quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui no Zoom ou no YouTube. E também não se esqueçam que as atividades da Tibet House, especialmente nesse momento, elas se mantêm pela generosidade nossa, né? Então, no site da Tibet House, a gente vai encontrar todas as instruções para a gente poder contribuir com as atividades da Tibet House. Então, muito obrigada, boa noite a todos, bom descanso. Thank you, Jimila. Thank you, boa noite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada, queridos. Obrigada.